Και ακολούθως θα μιλήσουμε και με την Χριστίνα. Να δώσουμε λίγο χρόνο. Να δώσουμε, βέβαια. Συντονιστούν οι συνάδελφοι. Να σας... Yeah. Okay. Good evening. I had... sorry, let's start that again. It's good afternoon. We're working all the time. So good afternoon. We had a very good conversation. First I met with Mr. Akinci this morning, and I just met with Mr. Anastasiadis. Once again, I want to say that we have had a complicated situation in the talks after Montpellier, which I previously said was a setback because we did not achieve everything we had hoped for there. In my frequent conversations with both sides over the last days, I have detected a strong desire from both sides to return to the table and to move forward and building on all the progress that has been made in the past 19 months. This is, after all, the only crisis of any proportions that these talks have experienced, and that's actually an exception from the rule. Now, in the conversations over the last days, including today, I feel that slowly, as we say in Cyprus, we are moving forward. And I think that within a reasonably short time, we'll be able to announce more about what is going to happen in the very near future when it comes to the talks. I cannot say more right now, but I hope to be able to do so later. And again, I want to reiterate two things. One is that despite of the difficulties we have encountered, there is also a mutual understanding about why these issues are difficult. I would like to remind you again that in the entire history of Cyprus talks, we have never had situations where the two leaders, whoever they were at the time, were ready to directly negotiate territory in the way they are now. And it's a painful thing because it's painful both for those with lost lives in the past and lost places and those people who live in these places today. So I ask everybody to understand that this is a different type of issue than the composition of a certain body in government. But we're getting there, and I feel that it's what we already saw, particularly in Montpellier 1, was significant progress on this front, and we would like to build further on that progress when time is ripe. The other thing I would like to say is that I have been more worried over the last week and the last days about what's happening outside of the talks, because I always feel that with the commitment that Mr. Anastasiadis and Mr. Akinci both have to solving this, we would be able to find a way to come back to their dialogue as it once were. But in the meantime, we've seen a deterioration of trust more broadly in society, and it's been a hardening of positions, and people who have expressed hope and optimism have gotten more worried. And I would urge people not to jump to conclusions, because these issues are difficult, and small setbacks happen, and when we're back on track, we're back on track. We're not there right now. But be careful, and I think this including an appeal to the ladies and gentlemen of the press to be aware of the role that you have in fomenting the sense of my side is always right and the other side is always wrong. In most cases, that's not exactly the full story. So look behind the official picture and recognize that this is complicated for all parties, and there may be good ideas and less good ideas on both sides of the equation. That's basically what I can say now, but I can take some questions. Do you believe that the two leaders have the power to decide, to make decisions and maybe an agreement on territorial issues? Do they decide for themselves? Yes. Okay, when do you see, is this a matter of days, weeks, months, when we're going to see talks restarting again? What do the leaders say? When do they see talks restarting? Can you give us an idea? Well, possible meeting between the two leaders, the first after Montpellier. Well, this is exactly the type of thing that I'm saying that I might be able to give you soon, but not right now. Is it going to be a social meeting, the first step? And this is one of the questions that I will tell you soon, but not right now. Okay, I'm afraid we have to... Μάλιστα, λοιπόν, θα έχουμε την Χριστίνα μόλις ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις για να μας πει, να μας μεταφέρει τι ακριβώς έχει απαντήσει και στις ερωτήσεις. Πάντως, κύριε Σιζόπουλε,
είπε ότι έχει γίνει μια καλή συζήτηση, υπήρξαν περιπλοκές, αναφέρθηκε ξανά στο πισωγύρισμα. Στα θετικά που βλέπει ο κύριος Ειντε είναι ότι είναι η μόνη κρίση και ότι σιγά σιγά κάτι ετοιμάζεται. Σιγά σιγά προχωράμε, είναι έτοιμη η Χριστίνα, έκανε αναφορά και έκκληση, αν δεν κάνω λάθος Χριστίνα, και σε όσους ήταν αισιόδοξοι, φαίνεται λέει να έχουν χάσει την αισιοδοξία τους. Ναι. Προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απευθύνονταν περισσότερο ο κύριος Ειντε να είναι προσεκτικά το τι μεταφέρουν. Να σας πω ότι οι πληροφορίες σήμερα αναφέρουν πως οι δύο ηγέτες έχουν ουσιαστικά την πρώτη τους συνάντηση μετά και από το ναυάγιο του Μον Πελεράν. Οι πληροφορίες μιλούν για δείπνο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί ενδεχομένως και απόψε. Ερωτήθηκε σχετικά ο κύριος Ειντε. Θα είναι ένα θέμα, όπως είπε, που θα είμαι σε θέση να σας απαντήσω αργότερα. Οπότε ενδεχομένως γι' αυτό να έκαναν λόγο πληροφορίες μας ότι οι ΗΕ θα είναι σε θέση να ανακοινώσουν κάτι θετικό στην πορεία της ημέρας, όχι επανέναρξη των συνομιλιών, αλλά την πρώτη ουσιαστικά συνάντηση των δύο ηγετών μετά το Μον Πελεράν. Ερωτήθηκε ο κύριος Ειντε εάν είναι εφικτή η πρόοδος ακόμα και εντός του 2016. Είναι εφικτή, είπε, και ενώ απάντησε ναι κατηγορηματικά σε ερώτηση εάν οι δύο ηγέτες είναι αυτοί που αποφασίζουν, μπορούν να λάβουν αποφάσεις σε ό,τι αφορά το εδαφικό χωρίς την παρέμβαση τρίτων. Πέρσα. Μάλιστα, κάποια στιγμή αναφέρθηκε και στο θέμα του περιουσιακού, αν δεν κάνω λάθος, και είπε γενικά ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς ότι δεν είναι μόνο η μία πλευρά, η κάθε πλευρά λέει θεωρεί ότι έχει το δίκιο, δεν είναι έτσι. Και είπε, αναφέρθηκε στον κόσμο που έχασε λέει τα σπίτια του. Ναι. Είναι σε αυτό το σημείο που αναφερόταν πέρσι για τον τύπο. Για τον τύπο, όπως είχαμε ακούσει, στα κατεχόμενα είχε κάνει επ' αυτού ακριβώς δηλώσεις. Δεν είναι κατά ανάγκη η δική μου πλευρά είναι σωστή και η άλλη λάθος και το αντίστροφο. Γι' αυτό κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης για άλλη μια φορά ο κύριος Ειντε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στο τι κλίμα και τα ίδια καλλιεργούν γύρω από αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε, Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε την ανακοίνωση εντός της ημέρας για αυτό το δείπνο που από ό,τι βλέπω μάλλον έχει κανονιστεί. Θα περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση και τι θα σημαίνει ουσιαστικά ή αν θα βγει κάτι και από το απόψινό δείπνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εκεί με το ρεπορτάζ. Αν γίνουν δηλώσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα τις παρακολουθήσουμε αν και ολοκληρώνεται η εκπομπή. Κύριε Σιζόπουλε, το πρώτο σχόλιο από εσάς από όσα ακούσατε. Δύο θέματα θέλω να θίξω. Το πρώτο είναι ότι ο κύριος Ειντε είναι γεγονός ότι τα πράγματα τα βλέπει όπως θέλει. Ακόμα και τώρα που είναι μεσημέρι το βλέπει.